Mi pastor alemán, Luna, nunca me había granido en 7 años. En I, una sola vez. En I cuando accidentalmente le pise la cola. En I cuando olvidé dar de cenar. En I siquiera durante las tormentas, cuando estaba aterrizada. Pero ese martes por la mañana de marzo, ese planto frente a la puerta de mi dormitorio, mostrando los dientes, bloqueando mi salida como si su vida dependiera de mantenerme dentro. 2 horas después, mi jefe Derek me llamó solazando tan fuerte que apenas podía hablar. Marcos, todos los que vinieron al trabajo, están muertos. 23 personas. Todos están sentados en sus escritorios. Mis piernas se debilitaron. ¿Qué quieres decir con muertos? ¿Cómo? Pregunté. Mi nombre es Marcos Rivera. Tengo 32 años y trabajo como ingeniero de software en una startup tecnológica en Denver. La persona que me salvó la vida ese día no era humana. Era mi pastor alemán de 7 años, Luna. Y la persona que murió en mi lugar fue mi hermana menor, Sofía. Antes de contarles lo que pasó, presiona ese botón de suscribers si quieres escuchar más historias reales que te harán abrazar un poco más a tus mascotas esta noche. Y deja un comentario diciendo desde donde nos miras, porque esta historia fue noticia en todo el país. Cada mañana durante los últimos 4 años, mi alarma sonaba a las 5:30 en punto. Luna estaba despierta, sentada junto a mi cama con la cola moviéndose, lista para nuestra rutina matutina. Café primero, luego su desayuno, luego un paseo rápido por el vecindario antes de ducharme y dirigirme al trabajo. Era como un reloj, y Luna prosperaba con la rutina tanto como yo. Ese martes se suponía que sería el día más importante de mi carrera. Nuestra startup lanzaría una aplicación revolucionaria que habíamos estado desarrollando durante 2 años. Mi hermana Sofía me había conseguido el trabajo cuando estaba desempleado y desesperado. Ella trabajaba como gerente oficina y básicamente dirigía todo mientras nuestro CEO, Derek, trataba con los inversionistas. Sofía tenía 28 años, 2 menos que yo, pero siempre había sido la responsable. Compró su primera casa a los 25, mientras yo todavía estaba aprendiendo a separar ropa blanca de la de color. No olvides la reunión de mañana, me había escrito Sofía la noche del lunes, a las 8 a.m., para anunciar los paquetes de acciones para todos. Esto podría cambiar nuestras vidas. Estar Ali, le respondí. ¿Quieres que te recoja? No, manger yo misma. Necesito llegar temprano para preparar la sala de conferencias, pero no te atreves a llegar tarde. He estado hablando de ti con Derek durante meses. Eso era Sofía. Siempre cuidándome, siempre empujándome a ser mejor. Cuando nuestro padre tuvo un ataque al corazón hace 3 años, ella se ocupó de todo mientras yo me cuidaba congelado en el pasillo del hospital. Cuando nuestra madre necesitó ayuda para mudarse a un apartamento más pequeño, Sofía organizó todo mientras yo solo aparecía para levantar cajas. Pero esa mañana algo estaba mal desde el momento en que abrí los ojos a las 4 a.m. No por mi alarma, sino porque Luna me estaba tocando con la pata en el hombro, gimiendo de una manera que nunca había oído. No era su habitual tengo que salir, o tengo hambre. Esto era diferente, desesperado. ¿Qué pasa, chica? Pregunté, sentándome en la cama. Ella corrió inmediatamente hacia la puerta del dormitorio, luego volvió a mí, luego a la puerta otra vez. Me levanté y la seguí hasta la sala, revisando las ventanas por si había intrusos. Nada. Abrí la puerta trasera pensando que quizá estaba enferma y necesitaba salir. Ella se negó a pesar del umbral. En cambio, agarró la manga de mi pijama con los dientes y me empujó hacia dentro. Luna, me estás asustando, dije, arrodilándome para revisarla. No hay heridas,
no hay dolor evidente, pero todo su cuerpo estaba tenso y seguía olfateando el air como si estuviera rastreando algo. Intent volver a la calma, pero Luna no me dejaba. Salto sobre la calma. Algo que sabía que estaba prohibido, y se posicionó entre mí y la puerta. Cada vez que intentaba moverme, me empujaba con la cabeza. A las 5:30, cuando sonó mi alarma, pensé que lo que fuera que la molestaba ya había pasado. Me levanté para prepararme. Luna bloqueó inmediatamente mi camino, con la postura firme. Vamos, Luna. Necesito prepararme para el trabajo. Ella no se movió. Intenté roderla. Ella se movió con mi paso, como si estuviéramos bailando. Bajo otras circunstancias habría sido gracioso, pero algo en sus ojos me detuvo. Parecía aterrorizada. Fui a mi closet y saqué mi ropa de trabajo. Luna me observaba en cada movimiento. El momento en que terminé de vestirme y alcanzé mi maletín perdió la compostura. Un granido profundo y gutural salió de su pecho. No era juguetón, en una advertencia habitual. Era primitivo. Luna, dije con voz firme. ¿Qué te pasa? Se colocó directamente frente a la puerta del dormitorio. Todos los músculos de su cuerpo rígidos, los labios hicados hacia atrás mostrando los dientes que solo había visto usar en juguetes. Esto no era mi dulce y tanta pura que dejaba que los niños tiraran de sus orejas. Esto era una guardiana que decidió que yo no saldría de esa habitación. Mira la hora. 6:45. Si no salía pronto, llegaría tarde para la reunión más importante de mi carrera. Sofía mi materia. Derek probablemente me despediría. 2 años de semanas de 100 horas de trabajo serían en vano. Luna, muévete orden, usando mi voz firme. Nunca había desobedecido un comando directo. Ella no se movió. Si acaso, se presionó más contra la puerta. Mi teléfono sonó. La imagen de Sofía iluminó la pantalla. La de la Navidad pasada, con el ridículo gorro de elfo que nuestra madre lo obligó a usar. Mark, dime que estás en tu auto. Dijo sin siquiera saludar. Sofía, algo anda mal con Luna. No me deja salir de mi habitación. Está actuando loca. Entonces metela en el baño y vi al trabajo. Derek específicamente preguntó, si estarías allí. Esto es importante. Su voz transmitía frustración. Sofía había puesto su reputación en juego para conseguirme este trabajo. Había cubierto mis errores los primeros meses. Y ahora, en el día que todo pagaba, yo llamaba con la excusa más tonta del mundo. Dame 10 minutos, dije. Lo resolver. Tien 5, dijo y colgó. Mira Luna. Me miró. Fija. Solo había visto esa mirada una vez antes, cuando un perro agresivo en el parque se lanzó contra mí. Instinto puro de protección. Record algo de la noche anterior. Al llegar a casa, había un olor extraño en el pasillo de mi edificio, dulce y metálico, como monedas mezcladas con azúcar. Pensé que alguien había derramado algo, pero ahora Luna olfateaba el air con urgencia. Mi teléfono vibró. Mensaje de Sofía. Estoy llegando a tu apartamento. Más vale que estés vestido. 5 minutos después, escuché su Honda ruidoso. Aunque podía comprarse uno nuevo, siempre decía. Si funciona, ¿para qué gastar dinero? Cuando Sofía llegó, Luna se volvió loca. No solo ladrando, sino lanzándose contra la puerta, arañando la madera como intentando atravesarla. Su grito era mitad alito, mitad chillido. Tiró todo su cuerpo de 40 kilogramos contra la puerta, haciendo vibrar los marcos de las fotos. Esto ya no era mi perro. Era un animal salvaje luchando por sobrevivir. Marcus, abre la puerta ahora mismo, dijo Sofía. Luna lanzó su pata sobre la manilla de la puerta,
logrando engañar el pestillo mientras Sofía intentaba usar su lave. ¿Qué demonios, Mark? ¿Me acabas de ser? ¿En serios? El dolor en su voz me cortó. Ella pensó que elegía mi perro sobre ella, sobre mi carrera, sobre todo lo que había hecho por mí. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Era Derek. 5 llamadas seguidas antes de contestar la sexta. Lo que salió por el altavoz no era la voz segura de siempre. Era un celoso roto que me erizó cada pelo del brazo. Marcus, no vengas. Por nada del mundo vengas. Lo que había sucedido en la oficina, lo que Luna me había salvado de presenciar, estaba a punto de revelarse. ¿Dónde está Sofía? ¿Está bien? Todos están muertos, Marcus. Cada persona que vino a la reunión, 23 personas. Mi corazón se detuvo. Sofía había muerto en mi silla, tratando de protegerme de las consecuencias de no asistir. Había dejado la sola de personas para mantener mi mentira, pero esa elección la colocó en otra parte de la oficina, donde el gas letal la alcanzó sola. Los paramédicos la encontraron sobre mi escritorio, el portátil abierto en la videoconferencia. Había logrado conectarme. 2 meses después, estaba en la tumba de Sofía con Luna a mi lado, colocando girasoles frescos sobre el granito negro. Luna estaba sentada perfectamente quieta, apoyando la cabeza como siempre. Los informes confirmaron lo que ya sabíamos. El contratista instaló una válvula al revés durante la prisa por lanzar la oficina. No había detectores de monóxido de carbono en la sala de conferencias. 23 personas murieron por negligencia, regulations obsoletas, y mala sincronización. Luna me salvó a mí, pero no a todos. Con el dinero de los seguros, fundamos la Fundación Sofía Rivera, instalando detectores y sistemas de monitoreo de air en oficinas y negocios pequeños. Luna me acompañó a todas las instalaciones, entrenándola como perro detector. Ya había alertado sobre peligros que podrían haber matado a muchos. Finalmente, encontré la carta que Sofía había dejado en su escritorio. Mark, siempre te cubrir porque eso hace la familia. Eres brillante, pero a veces temeroso. Confía más en tus instintos. Y por el amor de Dios, confía en Luna. Ese perro moriría por ti. Haz que tu vida valga esa devoción. Te amo, tu molesta humana que siempre será tu red de seguridad. Pedis soy la beneficiaria de mi seguro de vida. Use el dinero para ayudar a otros. Ese era Sofía. Práctica, incluso en su amor. Luna se levantó, mirando expectante. Teníamos 3 instalaciones más ese día. Antes de irnos, presion mi mano contra su lápida. Salvamos a 17 personas la semana pasada, susur. Luna ladró una vez, claro y fuerte. No era un ladrido de advertencia, sino como un acuerdo. Estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Mientras caminábamos hacia el auto, pensan todos los que dicen que todo pasa por una razón. Estaban equivocados. No había razón suficiente para que 23 personas murieran en sus escritorios. Pero tal vez, solo tal vez, podríamos crear un significado a partir de la pérdida sin sentido. Luna saltó al asiento del pasajero, el mismo lugar que ocupaba Sofía en nuestros viajes matutinos. Diferente compañía, misma misión, proteger a otros.